decades, Numeric UPS has been the unseen guardian of Madurai's daily life, ensuring that homes, businesses and hospitals stay powered and connected when it matters most. And before the city fully comes to life, our service engineer is already on the move. I take care of three-phase UPS service in Madurai and nearby districts. Since most of my customers are here in the city, I had to relocate from my native place, away from family who live in different districts. Being away from them is tough, but this is my commitment to stay close to my customers and be there whenever they need me the most. Anto's schedule for the day includes preventive maintenance at the Meenakshi Mission Hospital, followed by Solaris. In places like hospitals, even a second of downtime can have consequences. So we do regular preventive maintenance to keep the UPS in good condition. These are not just missions for me. I see so many lives behind them. இப்போ பிரேக் டவுன் மெயின்டெனன்ஸ் கூப்பிட்டோம்னா உடனே வருவாங்க. அந்த டீம் யாருன்னா ஆண்டோ டீம் தான் வரும். உடனே இமீடியட் அட்டன் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. வித்தின் ½ hour என்ன கம்ப்ளைண்ட்னாலும் ஆஃப் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஸ்பேர்ஸ்னாலும் 1 டேக்குள்ளே ஸ்பேர்ஸை மாற்றி கொடுத்துருவாங்க. நியூமரிக்கு வந்து எங்களோட ட்ராவல் பண்ணிட்டு கிட்டத்தட்ட 20 வருஷம் எங்களோட ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு நாங்கள் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். Some days lunch comes late, but when I know someone's relying on me, I don't mind the delay, and that's what keeps me going.